السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ناون دي متسوغو ناون زمت نمباو ناون فهمتي على في بانكا على في ناون تنبا على في باندان تتوني چانچي أمانا مسلنسي ناون زمبا نمباو ناون چل بتالي ناون چل تمكبتم أديني سوچبغو زو ndwa naone wanamate katare na le khaire ka gote ka che zabia na wone lurmate da shile kamelte bukata nan tete ndwa na wone wa pahmate sohdo te biya gone ka gote ka che sohgargo na won pahante sohdo lola kamtembe na won pahante sohdo gana tangbanne na won pahante sohdo te du poloza te to ndana ma te nana ma gomlanti yale ne tenana wa yale na won gumba tete na won pahamba alafi na won pahanta man bazasa sohdo ndwa na won somba ne jilma na won tamba de nyangole na won pahamba de soro be yang gba kam ka de nye tun tibo tete man tangban maza na won namba de katar be yang gba reshale karenye zabiao zante teman tangban ma na won gum teman bazaka chele piibu bigama na won cheka yalla kam kar chan dede ndwa na cheka yalla kam kar pele na sohdo na lafi intana na sohdo na lafi na won zama ganama zan gbable banye adal chinama banye yelma la nama banye bampu ne biare tangban ma zo antable selo ma zaasa so lala gol sonaten piongo ma ka to borna tiya kullanti taba zan pa wopolo damene na wani kulnam lala yuma na kira na dabsama wa gahan la shanga ka denya da mala falala mal albarka an gar shanga dan zo no lor golenye gandu lala kira ma fune da men tazami ka charla piya na yi en biya hagone taran zo no lor gole da albarka gar kira ma za kan dumana wala yeh kira na shale lala charle piyana yimane ka dangba nya dangaham bon golongo ma o be lala chira ma fone la charle de banna ma dan kar babone al ashhurul hurum dananye chimse bala chimse buum to lala kar patava chirata dan pa nahma kar yita zar ko ha dananye kine gole rajab balama dan zo dan ka bone al ashhurul hurum kan dumana wone ko o gahanle ka yalna ta gban ta manga ka che ngonna won tal ne pyab de fone ngonna won tal ne pyab gol kamne dabsel kamne de pon ko nyala tale kanya za biao ta ma ne la chira ngone na won tal ne pyab de nyala dem bie pam ngare ay kena won tal no gol kamne ba dan zo hali tobo de betor de fone di yan zamo so se zalgo zantum tuma kar pala son ka shaban kanata lriya aye de be lor tob de fone na re ento tobo la chira anahma to dan zo na wonda di no wonzan la bertan ban ya zo ko zal lala إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم شرا قلن دم بناونه نقول إنم دنيا ما كزل شم وناون سنة دنيا چرل پینا یکو زان بردنه للا کنا ون سبل زان زله تن وان کله نم سبنا نتن بنه نو گهم چرل دبا انه دفونه کرنیلا دمل جلما پام دزاتر تدیت منزوالن سه دفونه تا ذلك الدين القيم الدين دنته انبلا كان دمنا ونه کو زان لسون للا نته اندله ka انتبغله فرنزا فلا تظلموا فيهن أنفسكم مريكي تدي منزالا سي للا چرانو ما پونه بايه man ka che na won tal ne chabo
gbaan ye ma ka che tob de puuni tarin zo da wuhina kullan tum din gba viɛl di puuni din gba nyɛla din mali falala ka mali jilima pam buɣum goli ŋɔ maa din be lala al-ashhurul hurum maa puuni ŋɔ maa di nyɛla annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wan lan tiri wuhi yɛli shɛŋa lala buɣum goli ŋɔ ni ka yɛli ka dama afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram ni nollobo din gahim n nyɛŋ nollobo kam nolor goli ŋɔ nyaaŋa dini nyɛ buɣum goli ŋɔ maa ni nollobo tarin zo di tini ti zaŋ zaɣa niŋ nollobo di puuni n tooi zooi nollobo amma hadisi shɛli kana ti baŋsi ti na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa daana ʒin zaŋ goli shɛli n dii zaŋ di dabisa maa zaa lo noli gbaa yihila nolor goli konko tarin zo a yi yɛn lɔr noli buɣum goli ŋɔ ni di pala goli maa zaa ka a yɛn zaŋ lo a yɛn zooi la nollob dini kaman kotomsi an tooi lɔri dabisili ka naɣari dabisili bee ka a lɔr dabisili ka naɣari daba ayi bee a tani mini alaamishi ka a kuli zaŋ zaɣa niŋ n loli bee ayyamul biid bɛ a pina ata dali bɛ a pina anahi dali bɛ a pina anu dali to ka lala goli ŋɔ maa ni ka dabisili bɛ di puuni ka di nollobo ka di dii yiri ko gba ka che di dabisa maa zaa nollobo domini din nyɛla din nyɛhiri dabili taya yuumuni taya din garila din zo bɛ a pii dali n bala al-yawmul ashir min al-muharram buɣum goli bɛ a pii dali din nollobo annabi sallallahu alaihi wasallam wa kpaŋsili din ka booni ashura di rana nyɛla talahi gba ka nolor goli lob daa na bi kana ka nolor goli talahi ti kana ka din nyɛ bɛ a pii dali lob ŋɔ buɣum goli puuni ŋɔ maa ka din kpalim la naafila niŋbu di lan pala talahi ama di viɛli pam so ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko daa lɔrili ka ti yɛli gba ni o yɛn lola daba ayi dali pahi ni o ye paɣa yuuni na wan lo daba ayi dali n lan lo bɛ a pii pahi ka di waligi ka che yahuudi nim ban mila bɛ a pii dali maa konko n tibigili ta maa ni wan lo daba ayi dali pahi din zuɣu di ziini lala ka a yɛn lo bɛ a pii dali maa ka lo daba ayi dali pahi lala n nyɛli a yi lo daba ayi maa yi bɛ a piya n lan loli a mi bi to n nyaŋ lala ka kuli ni to nyaŋla dahin yini din ŋɔ lom bɛ a pii dali maa diba naawuni niŋmi ti ka tari ka baligili n titi ka n deei ti jɛma naawuni deemi ti jɛma din zuɣu teebu nyɛli ka ti yaa lan teeri ma biligu n ti hadii ti kuli kana ti teeri tabi lala din zuɣu hali gba n kuli yɛn tabisili la joŋ ŋɔ maa ka lee zaŋ koko kura shɛŋa sɔŋna tin daa pun kuli tii taba n ti tabi bayaani shɛŋa zaŋ kpa din be lala goli ŋɔ maa puuni din tu ni ti niŋ shɛm ni yɛli shɛŋa din be dinni ka di bi tam kalli zuɣu ka di tu ni ti niŋ kantiŋ ka che lala yɛla maa ŋuna din zuɣu ni zaŋ koko kura maa shɛŋa sɔŋna naawuni pahimi ti alaafee naawuni pahimi ti neesi maa diini maa ni naawuni deemi ti jɛma naawuni chɛli ti tam so chibigu maa zuɣu ban mi na bi to baŋ yɛlimaŋli maa naawuni chɛ ka bi baŋli bee baŋli bahi naai naawuni chɛ ka bi chɛ suhuyurlim ka doli yɛlimaŋli maa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to lala buɣum goli ŋɔ maa mi o daba ata n bɔŋɔ maa zuŋa talata ŋɔ maa buɣum goli ŋɔ maa daba ata n bala a lahari maa n daa nyɛ dahin yini n yi biɛɣu ata ni daba ayi zuŋa talata ŋɔ daba ata din zuɣu ti kali zaŋ chaŋ ata ni atan din kanna ŋɔ maa di saha daba ayi dali maa n bala n yi biɛɣu atalata biɛɣu pia di saha ashura maa yuuni ŋɔ maa di yɛn lula atalata din kuli kanna ŋɔ
toronzo ayen lo ashura ndol ma ka kwa ma ka lo daba awe dale na yi bia pi dal ma la lompa bia pi dal ma nya de jenda ama de zina ma ka lo dawsel poy na dana la lompa ami beto lo dawsel poy na dana to nyen lom den dalma dan ko nye bia pi dalma ay lo bia pi dalma yi bia wa antolan lo ampa be ka ko lo bia pi ma ko de ba galam de bana wona wazan tanya via ya do zo na wona pahmate ala fi na won di mete jama na won chekate lo ndolma antam kan la zo na won chekate lo le won na won zo na won temte so kase na won temte ikhlase na won chekate nye falala na daraza na lara dan biya da punma na won da montere to lala golngo ma ngone ka musal nan da zamzam ta zan zale musulan se kirama gol pilgo da zo buon golngo nye gol pilgo musulan se kalanda pune bame da zamzam man ta zan hijra no bo nara lebe yuna pilgo zan tete musulan se tarihi da zo hijra ma banda yi makka zan bada dina zon kul madina zon de yun tohle ne ko sinna ne pe na yobo de pa changla pe na yob ma gol pele ngo ma na zanma de yun pale ne kate chema to ran zo de nyala pe na nu 1445 yin yelma to de pa na 1446 hijra yuma ma mbala to depuis la buangol ngomane to mata zame mi ka july fu na kata bi on zon talata ma daba we dalan bala karanyala na sara yuma ma mi 2024 mbala ma yun to sa yi ne pishina na anabi isa alayhi salam no oduam yuma mbala ma dan zo tesor te dmana wona na won liebgum yuna ma ne zela pate na won cheka tenye al khair dan biadan ne na won de monte tarle dan biar ne al khair ka gote dmana won gumte ka che za biaw dan biar fune dmana wona wazanta na wona bozo bone ka gote ka che won na won soje na won gumte ka che won na won soje وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله. محمد من المغرب سال يقول الحديث يعني حصل عنده إشكال بين الحديثين خير الأعمال أعمال 10 ذي الحجة وبين حديث أفضل الصيام بعد رمضان صيام عاشوراء. هو لم يرد حديثا بهذا اللفظ وإنما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر والأعمال الصالحة يدخل فيها الصوم وهذا يدل على أن الأعمال الصالحة فضيلة صحيح. لكن الصيام في يوم شهر الله المحرم أفضل من الصيام في يوم العشر من الأول لكن العبادة المطلقة مطلق العبادة فيها صيام وفيها قراءة قرآن وفيها صلاة وفيها زكاة صدقة وفيها ذكر فهذا من حيث الجملة أفضل. وهناك قاعدة أن العام يقيد بالخاص فالخاص هو صيام شهر الله المحرم أفضل من الصيام في عاشوراء في الأيام العشر لكن العبادة في أيام العشر أفضل من العبادة في شهر الله المحرم. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله تو ببوهلا فنو زنقبا حديث شلدن وهن lala buon golngone de no lobo de mal falala gare no lobo dawsel kamne ba yehla no lore golfu na konko to ka blebo ka chimse gol biapi pilgula ma hadise biane yel ka dama to son kanerian tumle kana won yule enterprise to son nil tumle lala chimse gol biapi pilguma ka wala katien lam hadise de bayima to ka fango yel kadama chimse gole biapi pilguma de kul yalla ibadat bi shakl na'am jama kar kul yele de be walge shele de zo don ko nyala am don ko lam ibadat zaha jama na al khairatu ma balbo
de zakar la'am yelma to nollo de de pone tama lala bu'on gole nolongo ma hadisi shelten wele yelengo de kana ante yehre dennu karwona nollo lala bu'on gole ngone demmal falala gar nollo lala chemso gole bi api pilogo mane lala ka fama ko lawse boagoma de bana wona bangsamte de za hakule nyala den tarto worte na wona na mbozo no daba no pienden kamale ko par bahra wa dabana te pana wona na won cheka te to ma tarla den bare wonna won ni'ma ma pone wassalamu alaikum wa rahmatullah. We are now beginning the new Islamic calendar. We are now in the month of Muharram, and this is a month that is a sacred month. In fact, our Prophet ﷺ said that the best month to fast after that of Ramadan is Shahrullah al-Muharram, the month of Allah al-Muharram. So notice, our Prophet ﷺ called Muharram the month of Allah, and no other month has been called Shahrullah other than Muharram. He literally called it Shahrullah al-Muharram, the month of Allah Muharram. And therefore, this is of the highest honors that has been given to this month, and no other month in the Islamic calendar has been given this honor. This month of Muharram is one of the 4 sacred months, and in fact many of the Sahaba said it is the most sacred of the 4 months. Obviously Ramadan is the most sacred month of the year, but Ramadan is not of the 4 sacred haram months. And Muharram, many of the scholars said, is the most sacred of all of the sacred months. When Umar ibn al-Khattab instituted the calendar 10 years or 8 years after the Prophet ﷺ passed away, they discussed which month should we begin the calendar with. And some said this and others said that, and one opinion was Ramadan, and one opinion was other months as well, until finally the most of the Sahaba, they said Muharram makes the most sense to begin the year with, because of its blessings and because it occurs right after Hajj, so it's as if it's a new beginning. And so they decided that the first month of the year shall be Muharram. And so Muharram from that time onwards has always been the first month of the year. And it is a month where the Prophet ﷺ would fast regularly. And Ibn Abbas reported that I never saw the Prophet ﷺ more concerned about fasting than on the day of Ashura and in the month of Muharram. And the day of Ashura literally means the 10th, from Ashara. The fasting on this day was made obligatory even before Ramadan. It was made wajib in the first year after the Hijrah. And everybody had to fast the first year. Then Allah revealed Ramadan. So Ramadan became wajib, and the next year Muharram became recommended and not obligatory. So the first year of Islam, it was obligatory on all Muslims to fast on the 10th of Muharram. And then in the second year, it went down from being obligatory to being recommended and strongly encouraged. And our Prophet ﷺ said that it serves as a forgiveness for the sins of the previous year. On this day of 10th of Muharram, our Prophet ﷺ told us that Musa alayhi salam was saved, Moses was saved from Pharaoh, that Nuh alayhi salam, his ship landed on Mount Judi, that on these days many incidents happened in the past that served as a day of celebration and rejoicing. When our Prophet ﷺ found out that the Yahud are fasting on the 10th of Muharram as well, even though the blessings of the 10th were predating the knowledge of our Prophet ﷺ about the Yahud, when he found out that they were fasting because on this day they said Moses was saved and Pharaoh drowned, so we take it as a day of celebration. Our Prophet ﷺ said, we have more right to Moses than you do. In other words, we are the true followers of Moses, and from that year onwards, he also encouraged everybody to fast on the 10th, and he also said, if I live one more year, I shall fast on the 9th and the 10th. The scholars say, to make our ritual different from the ritual of other religions and nations, and therefore, ideally, it is good to fast the 9th and the 10th, even though our Prophet never did it, because he said the hadith, but he passed away the very year that he said it. So he never actually lived to the next year. But he said, if Allah allows me to live
live another year, I shall fast the 9th and the 10th of Muharram. So those who are able to fast the 9th and the 10th, alhamdulillah, or the 10th and the 11th, alhamdulillah, but if they cannot fast 2 days, then at least on the 10th they should definitely fast on that day. And it is a day that, inshallah, if you do it properly and sincerely, the minor sins of the previous year are forgiven. And no doubt this day also is a day in which a historical tragedy occurred, and that is the massacre of Hussein radiyallahu ta'ala anhu. That tragedy does not have anything to do with the sanctity of this day. It was a coincidence that it happened on that day. And the fact of the matter is that the death of Hussein is a historical tragedy, but the blessings of the 10th of Muharram and the fasting of the 10th of Muharram is separate to the historical tragedy that occurred coincidentally on the 10th of Muharram in a later year of the Hijrah, the massacre of Karbala. And unfortunately, people have taken this massacre to imply and to give meaning to Muharram. But Muharram was blessed and sacred before the massacre, and the massacre has nothing to do with the sanctity of the month and the fasting of the month. And Ashura was a day that was holy before Hussein was martyred on that day. And therefore we as Muslims, we take the 10th of Muharram not as a day of mourning, but as a day of worship of Allah subhanahu wa ta'ala, as a day of ibadah, as a day where we are conscious of Allah even more, and we come close to Allah through our actions of worship, through the action of fasting. And let us make sure we fast on the 10th, and if we're able to on the 9th and the 10th, or the 10th and the 11th, but at least on the 10th. And especially in this month overall, this is a month where overall our Prophet encouraged extra good deeds, extra fasting, extra charity. It is one of the sacred months. May Allah subhanahu wa ta'ala make us of those who utilize it to the best. To Sheikh Yasir al-Qadi hafizahullah wa ku kwale ka bakwa zanan li ha kwanjango de kulnyala bu'un golongo ma yeto ama tan kule yelma den ka wa kule na bayan ma to wa yelna te antarwe hadise na kanate wa na anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wara kana Madina ante nye ka yahudan ma ka be antabgar la dawsalongo ma ko baba ka yelne dendal ma kana wanda na fir'auna halaka katalga na Musa min nirba to ka na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yele tanam tune ana Musa nyaaya to kara an panse de nolma ka po musulman ne lomle ama annabi sallallahu alaihi wasallam wada pun lor la nolma makka ba kana bana hijra cha Madina to dan so yahuda ne wa cha Madina ka ban gwatte mila dawsul ma yela ma ko le bohaba ka be yele ko le yel kama a tanan tuna na Musa nyaaya ba ka panse la nolma ka po musulman ne lomle to walan taro wa ya ta shale da tuna ta zanza anan dana shabyan gabre wanda ba zan kulpa falala dan kulbe lalan dol ngo fun ngoma ka naw sallallahu alaihi wasallam ko wa pangsel ngoma shabwar ne ba da muslim mbaha ka chelala falala ma ka ko nyele dana nyawula be yarmane nan nol lo kane lala bia pi ma dale nala bia pi ma dale nabra kula Hussein radiyallahu anhu annabi yangma neto neka nafo biere bankul kuwoma ka borna nirba tamde yala neka anzal no lo madana la ilaha illa allah do ko nyala jikara ne jilense baba mi tarihi ma baba mi hadisi baba mi tarihi be jia dinama kazan so yubo on kule zan jikara male en borgar na wondaba lema lala nolngo longo denda pon bian me kala dam silma yenga ma ba karda pon kol be biagone kanirba mele poy kaptana ko Hussein poy kaptana ko Hussein taden zo denan la japam ben to kole zan la jirma en to mir bahar shama ami bole tale karto mir bahar shaba to sorna wone wa pahme to za nisam adin mane bankol be zamsam ma na wanche ka bobo bansam ma enye nisam ay mala adin won nisam so kulanto jia enpe yaw de zoka to kole nanemo nan de bayan ma te chanta targama won za wo so entele wonye bayan enye nisam ka so ko to langaba ada din pune insha Allah toronzo
lala ashura ngo de no lo de ko la tabata hadith na ma pone ka nabda lorle ka sahabe nan da lorle sahabe shaban da nya nabi yang na ma na ban pa nabi yang na ma baza da lorle da za aile hale shi anan sabane lala nol ma lo ma de ya ta bene ka bayal na nol lo de ber pone nda ta yi lala hadith na mana taraza na labse lala hadith na ma sona den yi sunna sababunna na den yi shi'ana sababunna ante yar lala ndolgo ma lobiyeta na labsele sona de sabuma karambe e dalle e dinye kaga de biran de pahe na wona pahante nesa na gumte kache so gurbama bampon lubelang na ma na tamba fa ko ka ba fa wassalamu alaikum wa rahmatullah